E1 Frage Nummer 8. Was ist deiner Meinung nach der perfekte Urlaub? Achte hier auf Conditional sentences prepositions followed by the dative. und relative clauses who, that, which. Hier sind einige Ideen. Für meinen perfekten Urlaub würde ich nach Australien fahren, weil einige von meinen Verwandten und Freunden dort leben. Ich liebe auch das Wetter in Australien, das immer heiß und sonnig ist. Mein perfekter Urlaub wäre vielleicht eine Woche mit meiner Familie und eine Woche mit Freunden. Ich würde mit meiner Familie meine Verwandte besuchen, die in Adelaide wohnen, und wir könnten bei ihnen übernachten. Die Woche mit meinen Freunden würde ich an der Küste in Sydney verbringen. Wir würden jeden Tag am Strand liegen und dann am Abend in die Disco gehen. In meinem perfekten Urlaub hätte ich auch viel Geld, um tolle Sachen und leckeres Essen zu kaufen. Did you spot the conditional phrases? Here are the examples. Ich würde nach Australien fahren. Ich würde eine Woche an der Küste in Sydney verbringen. Mein perfekter Urlaub wäre eine Woche mit meiner Familie und eine Woche mit Freunden. Ich hätte auch viel Geld. So you can see there are two different ways to create the conditional. You can either have ich würde with an infinitive at the end. That's the top example, the top two examples. But you also have some shortened single word forms for very common verbs. So for sein, to be, the verb to be, mein perfekter Urlaub wäre. And for haben, we have the shortened form hätte. These do have endings. So if you were saying all my brothers would be there, because we've got plural, alle meine Brüder wären dort. Or if you were to say we would have lots of money, wir hätten auch viel Geld. So just be careful, the last two will have endings, and in the first example, würde would change as well. You can have endings on that, like a regular verb. Prepositions followed by the dative. Here we had several examples, some singulars, am Strand liegen, Und Plurals, einige von meinen Verwandten und Freunden. mit meinen Freunden, Bei meinen Verwandten. and bei ihnen. The last one's the most tricky. Bei ihnen means, well, bei for starters, at the house of, and ihnen means them, so at their house, in other words, what that means. But you should be aware that von, mit, and bei always have the dative after them, and of course in the first example, am is a shortened version of an and dem. So all of these things need the dative after, and you're probably best to look up the correct word that you're after on your der, die, das tables, and make sure that it is a dative always after these. There are some other prepositions, but these are the ones which seem most obvious at this time. Plus, if you're using a plural, remember that all dative plurals add an extra n, which I've put in italics here. Mit meinen Freunden, von meinen Verwandten, and bei meinen Verwandten. That adds an extra n to make sure that just all dative plurals always have an n. Relative clauses who, that, which. Ich liebe auch das Wetter in Australien, das immer heiß und sonnig ist. Ich würde mit meiner Familie meine Verwandte besuchen, die in Adelaide wohnen. So here the das and the die mean two different things. The weather, which is hot and sunny, and my relatives who live in Adelaide. And as we've covered before, you need the correct gender and the correct case for your der, die, das word to mean who, that, or which, and the verb is always at the end of those sentences, and that will get you some really high marks.